Bwotulaba bwoti omanye Ubc Leero egguse wano ku Ubc TV tukwaniriza. Nze Shaidat Nassaku ku lwa bannaffe abakozesa obubonero tulina Dorothy Namuyomba tusonyiweko. Kale bingi bitukuleetedde mu olunaku olwaleero ennaku Katiwala 19 ezaawukanye ku mwezi ogwokubiri omwaka tuli mu 2026. Mu bingi bitukuleetedde mulimu Museveni atadde omukono ku mateeka 3 ag'ebyobuzimbi gatandike okukola nsalesale w'okugoba abatembeeyi ku nguudo. Olunaku lwaleero poliisi efungiza okulwanyisa obumenyi bw'amateeka mu Kampala so nga n'omulimu gw'okuzimba ekisaawe ekyamakerere okwetekera AFCON 2027 kutandise. Tukutwalizaawo butereevu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atadde omukono ku mateeka 3 okulungamya ebyobuzimbi n'okubalirira mu ggwanga. Amateeka kuliko erirungamya ku byobuzimbi 2025 okwewola okugenderera okugula amayumba ate n'eryokubalirira. Amateeka gano amagya gateekawo engassi nnene ku bantu abazimba nga tebagolera mateeka nga kirowoozebwa nti kijja kuyamba okwongera ku mutindo gw'amayumba agazimbibwa naddala mu bibuga. Mu tteeka ery'okwewola n'ekigendererwa eky'okugula enju banka ya Uganda enkulu eweebwa obuvunaanyizibwa okulungamya banka ezeewolebwamu ensimbi kiyambe abaagala obutanyunyuntibwa ate lyo ery'okubalirira lya kuteekawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga eno okulaba ng'omulimu ogukolebwa gwa bya kikugu. Olw'okubanga eggwanga lirimu ebibuga ebikulaakulanira ku misinde egy'amaanyi weetaagawo enkola ennambulukufu okulungamya emirimu egyo waleme kubeerawo senga vuddemu nga zeemu. Ayo nga tukugyeyo Ssawa Minisita wa Uganda Robinah Nabbanja asabye abantu b'ekisoro ne Rubanda okwagira enteekateeka za gavumenti okutandika okusima ekyobugagga kya iron n'okuzimba ekkolero erikola emitayimbwa okuva mu kyobugagga kino ekiri mu kitundu kyabwe. Ssawa Minisita abadde asisinkanye abakulembeze okuva mu disitulikiti y'e Rubanda n'ekisoro okubaako okukkaanya kwe batuukako nga gavumenti bw'eteekateeka okusasula abantu abagenda okukosebwa mu nteekateeka zino. Bwe yakizuula nti mu disitulikiti y'e Rubanda n'ekisoro waliyo ekyobugagga ekimanyiddwa nga iron ore, yafuna bamusiga nsimbi ba Ubc Steel Mills okutandika okusima ekyobugagga kino bakolemu emitayimbwa n'ebintu ebirala ebyekuusa mu kkowa eryo. Kampuni ya Ubc Steel Mills esuubira okusiga obukadde bwa $550 zino nga zibalirwamu kumpi eza Uganda obuwumbi 2,000. The total mining area identified under EL 522 have already been surveyed by the government surveyors. 90% of the land comprises of forest or farmland with very few inhabitants. Ekyobugagga kya iron ore kyazuulibwa mu ggombolola y'Emuko mu disitulikiti y'e Rubanda wamu ne ku byalo Kijuguta ne Kijeyo ekisangibwa mu ssaza ly'e Bukimbiri mu disitulikiti y'Ekisoro. Olwaliro Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja asisinkanya abakulembeze okuva Ekisoro ne Rubanda n'abasaba okuwagira enteekateeka zino. We have an investor who wants to establish an iron ore processing plant. The President directed the Minister for Lands and myself and the Minister of Energy and Mineral Development to support the investor. We are here to harmonize our positions. Ssaabaminisita agamba nti enteekateeka eno egenda kuyamba okugaziya ebyenfuna by'eggwanga wamu n'okufunira bannansi emirimu naddala abantu b'Ekisoro ne Rubanda. We need still to construct our economy. Because this is a big investment we cannot just take for granted. Like you have said, people will benefit in terms of jobs. Rwanda will not be the same. Kisoro will not remain the same.
And so the earlier we supported our investor, the better. So our position is that we want mining, but our concern is fair, prompt, and transparent compensation. We have traveled along with the landowners. They have sat, they have made a committee, and they all agree that on a fair compensation, timely compensation, they will and they are willing. Ensinkano eno ebadde ku ofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala era yeetabiddwamu minisita avunaanyizibwa ku by'ettaka Judith Nabakoba, omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi n'omumyuka w'omuwabuzi wa gavumenti Jackson Kafuuzi. Compulsory land acquisition, we are going to consider the landowners, not the brokers. The landowners in those respective areas are going to be met by the technical people. Their properties or gardens are going to be assessed. What I expect is that this meeting harmonizes and we go to the president when we are harmonized. After government acquiring this land, a license is going to be given to this gentleman, the investor. And one of the conditions for licensing includes paying royalties. Kakati poliisi evuddemu omwasi ku bumenyi bw'amateeka obuyitiridde n'engeri gy'egenda okubulinnya ku nfeete. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma agambye nti ebikwekweto ebigenda mu maaso mu Kampala n'ebitundu ebirinaanyeewo kagenderere kukwasa amateeka eri abo abagayisaamu amaaso. Katufune. Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna. Tewali agenda sigala ku kapaati konna. Nga nsalessala wa wiiki ebbiri eyaweebwa abatembeeyi n'abakolera ku nguudo aba takisi abateekawo siteegi ez'ekimpatiira so n'ababoodabooda okubeera nga baamusa ebifo ebyo ab'ekitongole. Minisitule ekola ku bugagga obw'ensibo bwe yakizuula nti mu disitulikiti y'e Rubanda ne Kisoro waliyo eky'obugagga ekimanyiddwa nga Iron Ore yafuna bamusigansi. Poliisi etangaziza ku bukodyo byakozesa okukwasisa amateeka n'okakasa nti abamenyi b'amateeka babonerezebwa ku ngeri y'okumalawo obumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe mu Kampala n'emiriraano. You recall the murder of a socialite in Chanja in one of the apartments. We made an arrest and with good leads. There was also a murder which all of you have come across, the one of a director in Uganda Christian University in Mukono. We made an arrest. There's a murder, you recall, of 2 persons in a hotel in Lunguja. We still made an arrest and several other operations going on. Okuva January 2020 yatandika abantu 440 be bakwatibwa poliisi mu bikwekweto ebitali bimu nga bangi ku bano baatwalibwa mu mbuga z'amateeka. We are saying that as long as these threats emerge, we shall not keep quiet over them. We shall not take them lightly. We shall do whatever it takes to ensure that criminals do not find freedom of action. Yaddenga poliisi egezezaako kukola ogwayo bakyasoomozebwa n'abenyi b'amateeka abateebwa kkooti ate ne baddamu okuzza emisango gye gimu. Just give you an example. There was an incident of a car which appeared on social media. I think it was a custom, super custom, where the criminals wrote a number on which to call so that money is given to them after they had taken a number plate with a promise to return that number plate. We made an arrest. Yesterday we brought out that information. We found that fellow with the 6 number plates. One of the observations we made is this fellow is a repeat offender who I think in December is when he was released from prison. So you can see that he was released around December and it didn't take long.
he was already blocking people's number plates and demanding money with menaces. Okusinziira ku poliisi obumenyi bw'amateeka obuyitiridde ebutadde kukozesa ebiragalalagala ko n'ebbula ly'emirimu. So many young people engaged in consumption of illicit drugs. Some of these things have a good bearing on the crime rates, not only in Uganda but all over the globe. Poliisi era esambaza ebibungeesebwa nti enkyukakyuka mu baduumizi ba Kampala ezaakoleddwa zaavudde ku bumenyi bw'amateeka obukudde ejjembe. Transfers for us in forces are normal troop movements, and usually the head of the institution, and in this particular case the Inspector General of Police, will always move his troops for purposes of tapping into the best efficiency he can get out of them. Abamu ku baduumizi ba poliisi mu Kampala abaakyusiddwa kuliko Richard Asega ng'ono yabadde aduumira poliisi y'oku CPS, ko n'abadde aduumira poliisi ya Old Kampala nga ye Francis Eriga nga kw'otadde n'abadde akulira obukessi mu Kampala n'emiriraano. Bano bonna baatwaliddwa ku kitebe kya poliisi ekikulu e Naggulo nga bwe balindirira okuddamu okuweebwa obuvunaanyizibwa obulala. Nze Lubwama Abdul Nasir ne Hahumuza Reagan. Kampala Capital City Authority balangiridde ng'olunaku olw'enkya bwe bagenda okuteeka mu nkola ekyokugoba abatembeeyi abataxi ne bodaboda ebitali ku stage Nambike n'ebirala. Bagamba nti nsalessale wa ssaawa 6 ogw'ekiro. Ekiruubirirwa kya kuggyawo omugotteko mu kibuga n'okukyerula abakoleramu babeere n'emirembe. Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna, tewali agenda sigala ku kapaati konna. Nga nsalessala wa wiiki ebbiri eyaweebwa abatembeeyi n'abakolera ku nguudo abatakisi abaateekawo siteegi ez'ekimpatiira so n'ababodaboda okubeera nga baamusa ebifo ebyo, ab'ekitongole ekiruŋŋamya emirimu gy'ekibuga KCCA balangiridde ng'olunaku olw'enkya anabeera tannavaawo bakukozesa maanyi okumugobaganya. Era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo n'abo balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyufatugabye ajjukizza nti enkyukakyuka zikolebwa okutereeza enkola y'emirimu mu kibuga era n'abakikoleramu okubeera nga bakyenyumirizaamu. Kukukola oba sikugoba bantu kubajja mu kibuga era sikugamba bantu nti muve oba kuwaddiza mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu era nga tukuteekedde awatuufu era walungi wogenda okukolera. Emidaala 2520 gye gizuuliddwa okubeera nga gye giri mu butale obutali bumu so nga n'emirala egyesudde Kampala gisobola okukozesebwa. Naye nga tujja sooka omukisa oguwa abo bannaffe bayita abanaku, abakyala, abavubuka n'abo abalina obukosefu ku mibiri. KCCA yalamba siteegi za bodaboda 929 era n'okuwandiisa abakolerako ng'ezo ababodaboda kwokka kwe basuubirwa. Mu mbeera y'emu n'abatakisi balina kugoberera Nambike eyo. Kakati gwe wa bodaboda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano munange ekibuga kikulemye. Oyo yenna owa taxi anakwatirwako ng'atikira ku kkubo munange kanaba kakojjutusi era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lusooka Ekituma agumizanga bwe bajja okukolera awamu n'abakwasisa amateeka mu KCCA okulaba nga ekiragiro kituukirizibwa. Tuli wamu ng'ebitongole bya gavumenti kye tubasaba kyokka tewajja kubaawo obuzibu bwonna as long as ng'abantu bagoberedde
kye babasabye okugoberera. KCCA ebadde ejjukizanga abantu abatunuuliddwa okwamuka we bakolera okumala ebbanga lino lyonna n'okubajjukiza emidaala we basobola okukolera era nga anaagamba nti saamanya ate saategedde abeera no embeera mu kibuga Kampala tennakyukamu yadde nga nsalesale olunaku lwa leero naddala ku bakolera ku nguudo n'embalaza. Mu mbeera y'emu bodaboda zikyakola kinnawadda so nga ne takisi zirabiddwa nga zikyasimbye buli we zaagala. Weewaawo abamu baganye okwogerako naffe mu kamera naye bagamba nti bajja kuyiiya engeri gye bakolera mu kibuga kubanga gye basindikibwa mu butale ssente zaabwe tezijjaayo. Oluvannyuma lwa minisitule ya Kampala n'emiriraano nga bakolera wamu ne kitongole kivunaanyizibwa ku Kampala KCCA okuyisa ebiragiro okugoba abatundira ku nguudo abatakisi abatakolera mu bifo bitongole so n'ababodaboda nsalessale ono aggwako leero ku ssaawa 6 gw'ekiro. Webukeeredde leero nga 19 omwezi ogwokubiri 2026 ng'enguudo za Kampala zikyajjudde abatundirako era ng'emirimu gitambula kinnawadda. So nga n'ababodaboda nabo balabise nga batakyulirangako so nga n'abatakisi bwe batyo badde basimbye ku stage ezirabika nga za kimpatiira teziri mu mateeka. Enguudo nga olwa Ben Kiwanuka William Street Lumu n'endala zibadde zikubyeko abakola nga balinga abawooza ttaamu egenda. Era abantu batambulira nga ku mbalaza z'amaduuka tusanze wabakolerawo era ng'omuntu atambula oluusi alina okwewaganya oba okubuuka entumo z'ebitundibwa okuli engoye, engatto, ensawo n'awamu ebyokulya so ne kalondo omulala. Okusinziira ku b'ofiisa ba KCCA, minisita wa Kampala n'ab'ebyokwerinda olwaliro baluwaddeyo abantu abatundira ku nguudo okusobola okuvaako awatali kusika mugwa. Leero ssaawa 6 ogw'ekiro ababa n'ababalemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Mu mbeera eno abasinga beewaze kamera zaffe okubaako bye boogera wabula betwogeddeko nabo balaze nga embeera bwegenda okubeera eyaddukadduka kubanga bo tebalina wakudda. Bagamba batugamba nino naku nga 19 bagala bagenda tugoba naye kutugoba tebatuteekateekera nga ffe aba bodaboda n'abatembeeyi we tulaga kubanga osanga omuntu akolera nga wano ku street eno olunaku kufunayo emitwalo 3 naye omugobaganye nga ntolinawo omutadde abantu alisitolodi nejagenda abantu tasubira kufunayo oba mutwalo oba 15 batukulira basoke batuteekateekere wetugenda okukolera. Abantu ba wansi tujja kuddukaduka tulabe gye tunagenda mpola tujja kubeerawo mu mbeera yaddukaduka tetulina kyakola kubanga bo banene babeera mu ofisi nene tebamanyi omuntu wa wansi so singa bakikolera ne batuwa time ne bagamba ennaku na zino tubatadde wano mugende mukolere eno ne tulaba ekiddako. Beemulugunya lwaki bannabyabufuzi bamala okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe okudda mu ofiisi oluvannyuma lwa kalulu ne batandikirawo kye bamaze ekiseera nga basuubiza okubajja ku nguudo. Tulina kubeera mu state center awaliwo abantu bangi naffe tufuna akasente kawera kati kyogambo n'abeereyo mu kyalo nafuna dde era obeereyo mu kyalo ojja kukolayo 5,000 kanana ate osanga tosobola kulabira famire yo naye naffe twagala kubeera abantu awali abantu bangi naffe tunakola sente nyingi. Batugambirawo balabe tumaze bateeka mu ntebe nene tumaze balonda ate baagala tugobaganye batuleke tukole naffe tweye tulabire famire zaffe.
awo wenyini UBC Leero twetolola mu katono nnyo ekitundu ekyokubiri kyetugenda okukomawo nakyo tosebuka. Kuma mwaka faananyi nga gwali eyo gwawangudde omwaka mulamba mpulira essanyu lingi okubanga nawangudde school fees w'omwanange era nina essanyu okubanga sigenda sasula school fees n'omwaka omulamba era ne bazadde ba MTN Momo Katonda abongere omukisa. As long as you pay school fees using Momo, you will stand a chance to win school fees for a whole year. The school, you will stand a chance to win a school van. You can also get a school fees loan on Momo. The short code is *165 *80# and you pay school fees and you win school fees for a year. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Across Tilenga's host communities, families are accessing transformative opportunities. Youth are gaining practical skills that lead to employment. Farmers are getting improved yields and stepping into profitable value chains. Local businesses are joining supply networks once considered beyond reach. Women are accessing programs that open new opportunities and strengthen their voices and well-being. Families are benefiting from improved infrastructure that makes access to essential services easier, faster, and more affordable. Communities are shaping decisions, ensuring development reflects their needs. This is progress you can see, feel, and live every day. It is real shared value, where communities do not simply live near development, but experience it in their lives. And it's about growing together and building a future rooted in sustainable development. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Ekitundu kyakubiri kati kyetulimu ekyamuliro gaffe aga UBC Leero. Tukitandisa n'ekibenja ky'abakulembeze b'abavubuka ku mutendera gwa disitulikiti n'ebibuga abali wansi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. Baagala basasulwe ssente ze bagamba nti bazisasula mu kampeyini z'ebyokulonda ezaayita. Abakulembeze bano okuva mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga bagamba nti bakuŋŋaanya ebyobugagga n'amaanyi okusobozesa ekibiina n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okuwangula ku mutendera gwa wansi, naye kati balina okusasula amabanja ge beewola okusobola okutambuza emirimu gya kampeyini. Era basaba okufuna akadde okulaba ku mukulembeze w'eggwanga bamutegeeze okusomooza kwabwe kubanga be bamanyi balabika ng'obubaka abatabutuusa. Akulira ebyamawulire ku kitebe kya NRM Emmanuel Dombo bano abaanukudde ng'ensonga zaabwe bwe bazimanyiko era zaatwalibwa ewa ssentebe w'ekibiina. Ebifaananyi byolaba nsonga zaffe twasinkana Deputy Secretary General Honorable Rose Namayanja Nsereko n'atugamba nti agenda kutuddamu mu bunnambiro. Gye buli eno tukuba amasimu tagakwata, ebbaluwa twagiwandiika, twajja mu buntu tebatuzzeemu. Baagala tukole ki? Ate ng'ekibiina kyaffe weekiri. Abali wano abamu basuziza n'abalonzi nga kalukanca ne babaliisa ne babatambuza okwetola disitulikiti yonna yonna
basebo ne banyabo akalulu kaffe kalondebwa abantu mwenda buli muluka ne kalondebwa mu kifo kimu ekikaddeyo okubeera ekyebbeeyi era nga kenkanankana nakawumani MP oba LC5 chairperson. Basebo ne banyabo tuli wano ku secretariat olunaku lwa leero tetugenda kuvaawo ne tufunye buyambi. NRM oye alikono bed baladi hini ginuka na mami tukwayo ni achalo jwa yod one miro wate kare selke the party president a meeting Museveni oye a meeting the president oye. So we wrote to secretariat severally, and we have had a team of colleagues go to them and make a follow-up on our letter. But I am dismayed by the fact that there is no substantial response that has been given to us in regard our facilitation. Njogedeko ne director of our finance Hajati Madina nangamba ati ensonga eno bagimanyiko era basisinkana abavubuka bano ne babagamba nti secretariat egenda kuwandikira national chairman musabe ku magezi engeri ki gye bayinza okuvunnuka ensonga eno eriwo mu ddiiro. Ekyembi babadde tebanakufuna kuddibwamu okuva national chairman ate abavubuka ne beekunga ne bajja ku kitebe. Abakulembeze mu bizinga by'essese mu district y'e Kalangala bategeezezza ng'omuwendo gw'abaana abakabasanyizibwa ko n'okufuna embuto nga tebanneetuuka bw'okukendedde. Ebizinga bimanyiddwa ng'ebifo ebibeeramu emize egy'enjawulo omuli okukabasanya abaana abatanneetuuka ssaako n'obulwadde bwa mukenenya okuba nga buli waggulu era n'obutasoma. Nabyo ka tubifune. District ya Kalangala ekwata ekifo kya kubiri mu Uganda yonna okuba n'omuwendo omunene ogw'abantu abalina akawuka akalwaza mukenenya nga wetwogerera bali ebitundu 13 n'akatundu kamu ku 10. Ekisinga okwennyamiza kwe kubanga abamu ku basajja mu kitundu kino basalawo okukabasanya abaana okwemalako ejakkiriza. Abafuna mutonga tebanneetuuka mu mugoye kyamaanyi era kiweza omuwendo gwa bitundu 13 ku buli 10. Kyokka bw'otunuulira exposure ku sex activity nti omwana wasooka okwegatta oba okugenda ku bitundu eby'okwegatta e Kalangala abaana batandikira ku myaka 10 ogenda okwegatta mu bikolwa eby'ekwegatta. So buli w'otunuulira abaana 10 abaana babiri ku buli 10 ku buli 10 that is 20% baba bakabasanyiziddwa obanga bali exposed dibo bana banaabo. Kalangala abantu batambula nsomesa bano emirimu gyabo gyobwa nekolera jange mingi kireetera abaana baffe ababeera mu myalo. Abawala bano betutagenda kwoleka bwenyi be bamu kubaloza ku bulimba bw'abasajja mu bizinga by'essese. Nanimba nti anjagala nangamba nsolobera ffenna asobola n'okuweerera banali nsoma kusebyo nali mu P5. Ennyanja yaffe tekyaliwo, ennyanja amazzi weegali naye ebyennyanja tebikyaliwo. Kaakati yali source of income nga mutujja essente. Kati nojja weesanga omwana akoze ebintu byetasobola kukola ki kumusuubiramu ogenda kwekanga nga alina olubuto osinamu tisobola tokola ki. Batubulidde nga babuzaabuzibwa abalenzi ku myaka 14 ne 15 gyokka okukakkana ne bafuna embuto ate abasiguze ne babasuulawo. Abona nga sinayamba omusajja wange yafunisa olubuto nga yanegana yansuulawo. Kakati minisita omubeezi ow'ebyemizannyo Peter Ogwang atemye evvuunike okutandika okuzimba ekisaawe kya Makerere University. Ogwang akakasizza eggwanga ng'empaka za AFCON Africa Cup of Nations 2027 bwe zigenda okuzannyira mu Uganda so n'amawanga agali mu mukago gwa Pamoja. Ekisaawe kya Makerere University kye kimu ku ebyo ebigenda okukozesebwa mu mpaka za AFCON 2027. Okutongozebwako omulimu guno era kutongolezeddwako ebisaawe ebirala ebigenda okukozesebwa ebitannaggwa. Ebula emyezi 16 empaka zituuke nga ziteekebwa okubeerawo wakati w'omwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu omwaka ogujja. Ekisaawe kino kizimbibwa nga kisobola okuzannyirwamu emizannyo egiwera nga kigenda kumalawo obuwumbi 22. Ab'ekitongole ky'amagye ekizimbi be bakwasiddwa omulimu gw'okuzimba ekisaawe
Ebisaawe ebirala ebirina okuzimbibwa kuliko Masindi, Hoima Boma, Peche, Leero University, Gulu University, Satito Wini ne University Chambogo mu kitundu ekyokubiri eky'enteekateeka. We will have changing rooms together with the seating pavilion. Ebisaawe byetu commissions olunaku lwaleero wano e Makerere bisaawe byatuyamba mu kutraininga teams mu mpaka za AFCON. Weewaawo mu kukola ekyo contractor amanyi nti alina nsalaasale etali yawala nnyo okulaba nti ebisaawe byonna bikolebwa. Kino ekisaawe ky'e Makerere kwe tubadde olwaleero contract egamba nti myezi 6 balina okuba nga bamaliriza emirimu gy'ekisaawe kino e Makerere ng'omuddo bweguli gukuze nga stadium weeri amazzi okufukirira ekisaawe amasanyalazi nga byonna weebiri kubanga esente weeziri. Contractor mumuwulidde agambye nti omulimu ogumuweereddwa era agusobola. Naye gye tuvudde mwalabyeko emirimu gye twakola ekyambogo nga tugenda mu Kyani. Bwe bayongerayo katono Kyani twafuna gap okutandika ku kisaawe ky'ekyambogo era bwe twatuukira ku Kyani kyali emu ku bisaawe mu East Africa yonna ekyali ekirungi ennyo nga kya mutindo gwa waggulu ennyo. So kati bwe UBC Leero wanti tugenda kususaawo nze Shaidat Nassaku ne Dorothy Namuyomba kulwa bannaffe abakozesa obubonero atakuumira mpeera kutukuumira esula bulungi.